அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் பற்றி படிக்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Principle of mathematical induction. Let P of n be a statement or a proposition involving the natural number n. So the first thing to be noted is P of n be a given statement or proposition involving the natural number n. So the formula, or if you want to use mathematical induction to prove the truthness of or the correctness of a given formula or some statement, that should involve n natural number first. Then only we can use mathematical induction. Then we have the steps to prove the statement P of n is true for all natural number n. Okay, the first statement is, see here, first step is, first of all we have to prove that P of 1 is true. P of 1 is true. And second step is assume that P of k is true. And step 3 is P of k plus 1 is true. So what is the first step, my dear students? The first step is P of 1 is true. We have to prove that for n equal to 1, the given statement or formula is true. And we have to assume the formula is true for n equal to k. And last step is we have to prove that P of k plus 1 is true. Okay, this is the principle of mathematical induction. Now, I have a diagram which shows that the principle of mathematical induction, which will help you to understand mathematical induction better. So mathematical induction la first la nama n equal to 1, P of 1 is true அப்படினு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணனும். இங்க பாருங்க, it is a ladder. The ladder consists of many steps, step 1, step 2, step 3, etc. Then at a particular stage, step k. Then next to step k, we have step k plus 1 and so on. Okay, here the principle எப்படி நம்ம இங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படினு பாத்துக்கோங்க. Step 1ல ஒருத்தர் ஏறுறாரு, and after climbing on step 1, he climbed over many steps, and at a particular stage, step k, kth step, he can reach. After that, k plus 1 step he can reach. And my dear students, after that we can say that he can reach up to the last step. So step by step prove பண்றது தான் this mathematical induction. முதல்ல P of 1 க்கு prove பண்றோம். After that P of k க்கு true னு assume பண்றோம். Okay, so P of 1ல அவர் ரீச் ஆயாச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் P of k வரைக்கும் அவர் kth ஸ்டெப் வரைக்கும் அவர் ரீச் ஆயாச்சு அப்படினா he can reach k plus 1 the step also. P of k plus 1 true ஆ இருக்கும். இவ்வளவு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா we can prove that by the principle of mathematical induction we can say the given statement is true for all natural number n. Okay, this is the principle of mathematical induction. And this diagram, I hope that this diagram will help you to understand the concept of mathematical induction better. Now my dear students, we have studied mathematical induction which consists of 3 steps. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா using those steps, using those principles, we are able to prove this problem. So here we are given 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus n square, that is equal to n and n plus 1 and 2n plus 1 by 6. Here the condition is n greater than or equal to 1. N greater than or equal to 1 by the principle of mathematical induction. So what we have to do first is we have to assign P of n. Okay, P of n denote the given statement. What is the given statement? 1 square plus 2 square plus etc. And the total is sum of the square of the first n natural number is equal to n and n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And we have to first step, in first step we got to show P of 1 is true. So in the statement la n க்கு பதிலா நீங்க 1 substitute பண்ணிக்கோங்க. So n equal to 1 னா first term ஓட ஸ்டாப் ஆயிரும், that is 1 square ஓட ஸ்டாப் ஆயிரும், 2 square க்கு வராது. P of 2 னா தான் 2 square வரைக்கும் வரும். இது வரைக்கும் வரும் 2 square வரைக்கும். அப்படினா 1 square plus 2 square அது வரைக்கும் வரும். And my dear students, here we are taking n is equal to 1. Therefore just the starting term is 1 and the ending term is also 1. So 1 square, that is equal to, இங்க வந்து n க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணுங்க. Substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னு பார்ப்போம். 1 into 1 plus 1 plus 2 into 1, 2 into 1
plus 1 by 6. So let us simplify it. This 1, this is 1 plus 1, 2. This is 1 into 2 plus 1, 3. Okay. So 2 3s are 6. 6 divided by 6, that is equal to 1. So in the left hand side, we are having 1. So 1 equal to 1. We are getting 1 equal to 1. Therefore, P of 1 is true. Therefore, P of 1 is true. Okay, dear students. Come to the second step. We are going to assume P of k is true. Okay, dear students. So P of k engiradhu, let us take P of k denote the given setting. That is 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. plus k square. That's equal to, instead of k n, we are having k. So n into n plus 1 into 2n plus 1. Therefore, here we have k into k plus 1 into 2k plus 1 divided by 6, where k is an integer. Okay, this is step 2. And my dear students, remember that here we are assuming P of k is true. Just assumption only, not we are proving. And in step 3, we have to prove P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. Okay, dear students. And for that, my dear students, P of k plus 1 true அப்படின்னு prove பண்ணோம்னா k plus 1th term வரைக்கும் எடுக்கணும். First term, this is first term, second term, and then third term, kth term, k plus 1th term. இது வரைக்கும் எடுக்கணும். And more than that, please listen this. Up to k square, we have the total here from step 2. So for that, we can write this one. This is the total k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. Additionally, we are having a k plus 1 the whole square here. That's why add பண்ணிக்கோங்க. Addition தான் எழுதிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். Right, dear students? எழுதிட்டோம். Because this up to this term, we have the total in step number 2. And then after that, we have to simplify this. We have to simplify the right hand side. Okay, dear students, let us simplify. By taking LCM here, we have this step. After that, we have this k plus 1, and then this k here, and then 2k plus 1 here, then plus 6 into k plus 1 the whole square. Okay. So actually what we have done in this step is, we have taken k plus 1 as common. Can we take this as common? We can take, because this is the first term, this is the second term. In both of the term, we are having this k plus 1. So let us take k plus 1 as common. Therefore, we have k into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1, right? 6 into k plus 1. Understand, dear students? Therefore, it is like this now. After that, what we can do? We can multiply this k into 2k square, then k into 1 k, then 6k, 6 into 1 6. Okay. After that, this k plus 6k become what? 7k. 7k. The rest of the things are same. And after writing this step, my dear students, we have to factorize. So we know how to factorize. It is a quadratic polynomial or polynomial of degree 2. Why degree 2? K square வரைக்கும் இருக்கு. Maximum term k square. Understand? So dear students, இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்னா, மிடில் டேர்ம் பாருங்க, k யோட கோஎஃபிஷியன்ட், k யோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் k. What is the coefficient of k here? It is 7. You have to find two numbers such that the sum is 7, and product is 12. அந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். என்னதுல நம்பர் we can take 4 and 3. See here, 4 and 3. If you take the total sum, you will be getting 4 plus 3, 7. 4 3s are 12. So when multiplying, we are getting 12. From where we got that 12? This 2 into 6. So எப்படின்னா, இந்த மிடில் இருக்கிற டேம் வந்து ஆட் பண்றப்ப கிடைக்கணும். இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஃபர்ஸ்டும் லாஸ்டும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டேமும் கே ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டும் எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணா 12 கிடைக்குது. அப்போ நீங்க மல்டிப்ளை பண்றப்ப 12 கிடைக்கிற மாதிரி ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றப்ப என்ன கிடைக்கணும்? 7 கிடைக்கணும். இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு இந்த 7 can be splitted into 4 and 3. 4k plus 3k, that is 7k. And after that, my dear students,
the things are easy. The first two terms can be written like this. Why? Because in first two terms the common term is 2k. 2k common எடுத்தீங்கன்னா it is k plus 2. After that, from the last two terms, my dear students, by taking 3 as common, we will be having 3 into k plus 2. Okay. So now it is k plus 1 and from the two terms, these two terms, what are the terms here? This is one term we are having. This is another term. So from these two terms, which is common? K plus 2 is common. K plus 2 is common. So k plus 2 common, we get 2k, okay, 2k plus 3 divided by 6. Okay, my dear students. So in this way, we are having up to this. After that, p of k plus 1 prove again prove பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும்னா, see actually the formula is like this. n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ p of k plus 1 ட்ரூ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இது என்ன செய்யணும்னா, இந்த n இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் k plus 1 வரணும். நம்ம டெரைவ் பண்றப்ப in the place of n we should have k plus 1. எங்கெல்லாம் n இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் k plus 1 வரணும். அப்படி நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா we can say that p of k plus 1 is true. So இதை அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Can we express like that? Let us check. K plus 1 அப்படியே இருக்கு. இங்க பாருங்க, k plus 2 இருந்து அதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கிறோம்? 1 can be written as this 2 can be written as 1 plus 1. அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கிறோம். 2k plus 3 எப்படி எழுது? 2 plus 1 எழுதியிருக்கிறோம். 2 plus 1 எழுதியிருக்கிறோம். இப்போ பாருங்க, இது அந்த k plus 1 டுகெதரா எடுத்துருக்காங்க கம்பைன் பண்ணி. ஏன்னா n-க்கு பதிலா k plus 1 இல்ல n into அப்ப n plus 1 வந்தாச்சு. இனி இந்த 2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா 2 into k plus 1, 2 into n plus 1 divided by 6. Therefore, p of k plus 1 is true. So by the principle of mathematical induction, we have proved that the given formula is correct. Given formula is a valid formula. Right? Second problem. Using mathematical induction, we got to prove that 1 squared plus 3 squared plus 5 squared plus 2n minus 1 the whole squared is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. This is the thing to be proved. Okay. Formula பார்த்துங்க, 1 squared plus 3 அந்த ஆர்டர் நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர்டு அப் டு எது வரைக்கும் வரும்? 2n minus 1 the whole squared வரைக்கும் வரும். அதோட ஆன்சர் வந்து n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3. Like that we got to prove with the help of what? Mathematical induction. So let us see how to prove this one. So my dear students, consider the given formula. First step is, first and foremost, we have to prove that p of 1 is true. n இருக்கிற இடத்துல 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு செக் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1 ஸ்கொயர் இருக்கு, இன்னும் பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா right hand side எப்படி வருதுன்னா simplificationல 1 by 3 into 3. This 3 get cancelled and we get 1. So left hand side is 1 square, right hand side is 1. So what is left hand side again? 1 square is 1, 1 equal to 1 கிடைக்கிறதுனால so p of 1 is true. Correct, my dear students? Now come to the second part. Assume p of k is true. P of k is true அப்படின்னு சொல்லி assume பண்ணிக்கோங்க. Assume p of k is true. Right? So p of k is true னா பாருங்க எப்படி எழுதணும்னு 1 square plus 3 square plus etc plus p of n னா 2n minus 1 வரைக்கும் இருக்கு. அப்ப p of k னா 2k minus 1 வரைக்கும் வரும். So 2k minus 1 the whole square, that is equal 1 by 3 into k into 2k minus 1 into 2k plus 1 is true. அப்படி நம்ம assume பண்றோம், அவ்வளவுதான். Third step, p of what? P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. See dear students, k plus 1 பாருங்க, கொஞ்சம் கவனம் பாருங்க. 1 square 2 3 square 5 square எக்ஸெட்ரா அப்படி வந்து k னா இது வரைக்கும் வருது, 2k minus 1 வரைக்கும் இங்க வருது பாத்தீங்களா? 2k minus 1 the whole square வருது. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா டைம் 1ல இருந்து 2 ஆட் பண்ணாதான் 3 வரும், 3ல இருந்து 2 ஆட் பண்ணா 5. அப்ப வந்து அந்த பேட்டர்ன் எப்படின்னா 2 2 இன்க்ரீஸ் ஆகி அதோட ஸ்கொயர்ஸா வருது, 2 2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது.
பாத்தீங்களா 2/2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ 2k மைனஸ் 1 இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுலயும் 2 நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. 2k மைனஸ் 1 2k மைனஸ் 1 பிளஸ் 2, இதுல ஒரு 2 ஆட் பண்றேன். ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? ஈக்குவல் டு 2k பிளஸ் 2 முதல்ல எடுத்துக்கிறேன், மைனஸ் 1 லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? இந்த மாதிரி கிடைக்கும். That can be written as, my dear students, that is equal to see in the first 2 times 2 காமனா இருக்கிறதுனால 2 into k plus 1. Do you agree with me? அப்படின்னு வரும் மைனஸ் 1. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 2 காமனா எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இதை தான் இங்கே எடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். வாட் இஸ் தேட்? சி 2 into k plus 1 minus 1. இதை பார்த்தீங்களா? இதுதான் இது 2 into k plus 1 minus 1. இந்த லாஸ்ட் டைம் இப்படி தான் வந்தது. சரியா? ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேற எந்த சேஞ்சும் பண்ணல இது வரைக்கும். இதில் மட்டும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பாருங்க. 2 into k 2k, 2 into 1 2 minus 1 இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறாங்க. Now இது வந்து on simplification, on further simplification, this take the form 2k 2 minus 1 plus 1. That's all. Understand dear students? வேற என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த இது வரைக்கும் உள்ள டோட்டல், இந்த 1 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் இது இருக்குல்ல, இது வரைக்கும் உள்ள டோட்டல் என்னன்னா இதுதான் 1/3 into k into 2k. இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க இருக்கு. இது அப்படியே எழுதியிருக்கிறாங்க பாருங்க, நான் காமிக்கிறேன். இந்த டோட்டலை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க இங்க. இதுதான் இது எழுதிட்டு அடிஷனல் டேம் வந்து இதை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் உள்ள டோட்டல் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? அதை அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The further process will be just simplification only, my dear students. Just we can simplify. Just simplification எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. How the simplification going on? Very simple. This k into k square, அப்புறம் k into minus 1 minus k அப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க. Then 2 3s are 6k plus 3 into 1 இந்த 3. சரியா? இதுல வந்து 6k minus k னா 5k. இந்த ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இருக்கு இந்த ஸ்டெப்ல. சரியா? அதுக்கப்புறம் my dear students, as in the previous problem, factorization can be done. 2 3s are 6. அப்போ 6ங்கிற நம்பரை வச்சுக்கோங்க. மல்டிப்ளை பண்றப்ப 6 வரணும். மிடில் டேர்ம் இஸ் 5. 5ங்கிற நம்பரை வந்து வச்சுக்கோங்க. ஆட் பண்றப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? 5 கிடைக்கணும். அந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். 2 3s are 6. 3 2s are 6 கிடைக்குது. On multiplication, we have 2 3s are 6. Then 3 plus 2 வந்து 5 கிடைக்குது. And addition we have this 5. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுங்க. 5k can be written as 2k plus 3k. And after that, my dear student, it is easy only. From the first two term we take 2k as common. 2k common எடுத்தீங்கன்னா k plus 1 கிடைக்கும். From the rest of the two terms we have taken 3 as common. So 3 into k plus 1. Understand? And after that, from these terms k plus 1 can be taken because in both of the terms k plus 1 is there. So rest of the things are 2k plus 3. 2k plus 3. Okay, this can be written like this. And after that, my dear students, this is the terms are rearranged. K plus 1, 2k plus 1. Nothing difficult. After that, நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க. அங்க நமக்கு என்ன சொல்லணும்? n இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் k plus 1 கரெக்டா ஃபிட் ஆகணும். ஃபிட் ஆகுற மாதிரி டெரைவ் பண்ண முடிஞ்சினா தான் k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. ஃபார்முலால எந்த ஃபார்முலா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ஃபார்முலால n இருக்கிற இடத்துல k plus 1 கரெக்டா ஃபிட் ஆகணும். அப்படி கொண்டு வரணும்னா அப்படி கொண்டு வர முடியுமா? ட்ரை பண்ணுவோம். கொண்டு வர முடிஞ்சுன்னா இட் இஸ் பாசிபிள். P of k plus 1 is true ன்னு சொல்லிடலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா a small adjustment, my dear students, adding and subtracting 1. So adding and subtracting 1 is not going to change the value. Same value only, just adjustment. And another adjustment, this 3 can be written as 2 plus 1. 2 plus 1. அப்படி எழுதுனீங்கன்னா என்ன பிளஸ் பாயிண்ட்னா இந்த 2k plus 2 can be written as 2 into k plus 1. அதே மாதிரி இங்க அந்த 2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா 2 into k plus 1 கிடைக்கும். இப்போ இது கரெக்டா n இருக்கிற இடத்துல k plus 1 ஃபிட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா k plus 1 இருக்கிற
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.